Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Young CB Show. Remember to subscribe, share and like this video. So guys, unaona hapa kuna mashine tatu. 1, 2, 3. Three machines. I want to clean these machines. Kuna hii moja, hii ni ya kuosha manguo. This one is for cleaning. Yeah, kuna manguo ndani. This one is for cleaning. Kuna hii nyingine, hii ni ya kuosha, hii ni ya kuosha manguo. Wasipelekange manguo nje. Hii ni ya kukausha. Alafu na hii nyingine, hii ni ya kuosha duster. Hii ya mambo ya kupia kanya. Kuosha haya duster. Asiusi kuna uchafu, kuna mauchafu huko juu. Nataka nioshe hizi mauchafu, nisitoe. My last day. Kuosha hizi mashine. Nimefanya nini? Ndio nirudi nchi yetu Kenya. So, I want to start from this one. Nianze na hii. Nianze na hii niweke kwenye. I use this comb to clean. Niweke comb. Niweke maji. I use this one to clean. Natumia hii kuosha hizi mashine. Testi sing'are. Ndio nikitoka huku naeka kila kitu iko safi. I start from here, yaani kuosha kama na panguza na uchafu sio shida ya kabisa. Napanguza tu vumbi. Hii ndio ya kuosha manguo. Sio nimeweka hapa kasi ya mvuke. Hii ndio ya kuosha manguo. Kuosha tu huku nje. Alafu ni ya kukausha manguo. Hii ni dryer. Automatic dryer. I came on the outside. Yeah. Nilisema sioshi sana. Tusiende kesho tena nitasarudia. Kesho nitasarudia tena ndio kesho. Ni madam wangu kama atakwambia kitu. Unafanya unakuja unarudia. But vile nimeona ni chafu sana. Acha nipanguze. Hiyo shwani kila siku. Wakati kutoka ni ya shwani. Mashine yangu imelala, mashine zangu zimelala hizi. Saa
I need to comb hair now. Too much in my body. Much in my production. One will be faster to get the best. Yeah. Natumia hii machine hii ni ya kuosha duster kama hii. Natoa hii kitu hivi, acha nionyeshe. Open here. Yeah. Nafungua hapa hivi. Natoa hii. I know this one. Kanafaa kaambua. Hapa. Kama nafunga hii ndio inaoshwa na huku ndani, naweka huku, naweka sabuni omo, na mwaga maji huku ndani, alafu na connect kwa socket. Hii na connect kwa socket, alafu nakuja hapa wash time, naweka 15, nafunika, kiosho ikimaliza, inaenda off. Kienda huko nikitaka kulinzi tena nakuja nafungulia kwanza, ikimaliza nakuja nafungulia maji huko hapa kwa drain, nafungulia huko maji inaenda natoka nje, alafu tena nafunga naongezea maji, nikitaka kulinzi naongezea maji ingine tena. Iko hivyo manually, lakini hizi ni automatic. Hizi ukiweka manguo lakini huko maji inaingia direct. Hii inanga kwa maji kuingia direct. Lazima nichote na ndoo niweke huko ndani. Hii ni turbo wash. Turbo wash. Na kwamba iko 10 kg. 10 kg. Iko 10 kg. Sasa nataka nioshe huko chini. Hii basi yangu niliosha jana ni safi. Nataka nioshe huko chini. Sasa kuna kidogo. Natumia hizi mashine. Kuna maji. Mtu ukiweza kuosha mashine, lakini unaosha ndio usitereze. Sifanye kisasa kuosha chini. Send squeeze. Spread kasi. Chafu. Chupa. Huko kuna choto na sweti kusweti.
this machine. I can show you. Yeah, hii ni omo. Yeah, I want to show you how to use these machines. So easy, so easy. So guys, unaona huko, hii ni machine ya kufua. Hii ni ya kufua iko 13 kg. Do wash. Bobo. Haya, hii ni ya kufua manguo. Kuna hii power. Unaona hii switch ya hii machine. Alafu hiki kimekonektiwa hapa cha hiki. Unaona hii sasa hapa unafungua power hapa. Level of water. Mostly napendanga nguo zikikaa nusu. Unaona kama hizi zenye nilikuwa nafua hapa sio nusu, ni kidogo sana. Nguo zikifika almost here half. Kwa hiki kidramu kiko hapa. Yeah, acha nikwambie. Naweka manguo huku ndani, alafu naweka sabuni hapa. Naweka omo hapa, hii inakaa draw. Naweka omo hapa. Naweka dauni hapa. Dauni ama Star Soft kama yangu naona imeisha. I use this one. Yeah. Hii yangu imeisha. Ingine italetwa. Omo hapa. Alafu naweka Star Soft yako hapa. Alafu nafunga. Hivi manguo iko hapa ndani. Alafu nafinya hapa. Hapa ni on. Power. Nafinya hivi inawaka. Level of water. Kwa tuseme kama nguo ziko nusu ya hii machine drum, naweka 1 2 3 35 36 37. Naweka 37, 29 37. Alafu ndio unaanza kuosha na hapa start. Hapa ni washing. Ikimaliza kuwash inaanza kurinse. Machine inaanza kurinse yenyewe. Ikimaliza kurinse ina power spin. Inaanza kuspin hizi manguo. Naona nimeweka water saver. Sitaki maji ikuje mingi, ni water saver. Siweka drain. Nimeweka cold water. Sitaweka hot. Temperature cold water. Not hot water. Water cold. Ni normal blanket. Ukitaka kuosha ma blanket unaweka hii blanket. Soak, ukitaka kusoak manguo unafinya hii, unaweka hizi maji. Haya quick. Mimi nimeweka quick. Sasa hii yangu inaoshanga haraka quick. Halafu kuna hii energy savings, aqua preserve, kuna hii nyingine inaitwa super clean, delicates, eco tab clean. Yangu iko quick. Ukitaka kuosha mablanketi unafinya blanketi hapa. Okay, hope umejua. Hii ikimaliza kuosha, activity do a wash, water safe. Siaka drain. Activity ni water safe. Hii sasa unaona, hii ikimaliza kuosha inafanya nini? Ina spin manguo, inajisima. Ikimaliza kuosha inajisima. Sasa off. Kuna hii nyingine, kuna hii this one is for drying clothes. Hii ni dryer. Hii sasa hapa nimeweka off. Oh my word. It's supposed to kukaa hivi. Unaona sasa unafungua hapo unaweka manguo. Unaona kama huku kwangu kuna tunguo niliweka huku tutatu. Kidogo tu white. Hapa sasa unakuja unaweka hapa 60. Ukitaka nguo si dry kabisa, naweka hapa 60. What is the 60 what? Yeah, naweka hapa 60 it. Alafu kuna hii automatic dry. Kuna hii automatic dry high heat. Kuna hii automatic dry low heat. Oh, these things are the same as this. But hii ni kama imeelezea, hii ni numbers. Alafu kuna hii time dryer. Hii ni time dryer. Unaweka hapa 60. Hair dryer, no heat. Unaona ikimaliza ku-dry manguo inafanya nini? Inaanza kuna kuanga na joto mingi. Inaanza sasa kutoa hiyo joto. Sinakaa baridi kidogo. Alafu ukimaliza hizo zote unaweka hapa. Una bush. Wallahi, una bush hapa hivi. Bana sasa imeanza kuosha. Imeanza kuosha. Sasa nimesema. Alafu kuna hii base, kuna hii hapa. Hii ni ya collect uchafu za manguo zako. Unaona sasa iko na mauchafu, huwa anatoanga lakini sasa sana nilitoa asubuhi. Unatoanga hizi vitu zikichaa, unazitoa hivi.
you clean this one. Yeah, unatoa hizi. Unatoa hizi hivi. Natupa kwa dust pit. My dust pit. Natupa hapa kwa dust pit. Alafu narudisha hivi. Ndio nafanya nini? Nakaa clean. Alafu kuna hii mashine nyingine, hii niwaambia ni ya kuosha duster. Hii ni mashine yangu naoshia duster hii. Hii sasa naweka duster hapa ndani. Naweka maji na sabuni. Hii unachanganya huko ndani. Haina kadroga kuweka. Alafu ukishaweka, hii ni wash time. Hii wash time unakuta naweka 15. Sasa hapa inaanza kuosha. Ukimaliza nakuja tu hata nayo ikimaliza inakugonga off. Inamaliza off. Alafu ukimaliza unakuja na ikiweka off, unakuja unaweka hii drain. Na sasa hii maji ikioshwa, ikitoi lazima ukuje uweke hivi. Drain selector. Ina drain maji, naenda maji ikiisha, hii hata isongangi. Unaweka tu hivi maji ikiisha. Unafanya nini? Nakirudisha. Alafu kuna hii spin. Hii spin ni ya hapa. Hii ni hapa hivi. Hii ni ya huku. Hapo sasa nikimaliza kuosha dust na hiyo side nyingine na kuona kuna makaratasi nitakwenda huko. Hapo kidogo. Na naweka dust huku inakausha. Hii kaushi ina spin. Hii kaushi. Hii ndio inakaushanga. Hii machine hii ndio ya kuosha, hii kaushanga pake atokaushangi dust na hapo. Unakuja tuna spin hapa. Tunaona time spin. Spin timer. Ikimaliza kuspin naenda off hivyo. Alafu kazi inaisha hivyo. Huku ni kusweat. Chota. So guys, remember to subscribe to my channel, like my video, share, comment. Tukutane next time guys. Tusome mengi. Bye. Kusweat. Taisema kama kata kufunika.